So what is kinetic energy? The energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. The energy of motion is called kinetic energy. So if a body is moving, it possesses kinetic energy. గతి శక్తి. సో కదిలే వస్తువు దేనికైనా గతి శక్తి అనేది ఉంటుంది. Look at this example. What I am doing here is I am applying a force on this object. So what is happening if I apply the force? The body is moving. It is nothing but I am doing some work on this car. So by applying force, it is having some displacement. That means work is said to be done here. Initially this car is at rest, but now after applying force, it is moving. That means what is happening to that? Its kinetic energy is increasing. As the velocity is increasing, kinetic energy is increasing. If positive work is done on a body, its velocity increases, so its kinetic energy increases. If negative work is done on a body, its velocity decreases, so kinetic energy also decreases. సో ఇక్కడ ఈ కార్ మీద మనం బలాన్ని ప్రయోగిస్తున్నాము. సో బలం ప్రయోగించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? వేగము పెరుగుతుంది. ఇనీషియల్ గా వేగం 0 ఉంది. సో కొంత దూరం ప్రయాణించిన తర్వాత వేగం పెరుగుతుంది. అంటే పని చేసినప్పుడు దాని మీద బలాన్ని ప్రయోగించినప్పుడు పని జరుగుతుంది. సో పని జరిగినప్పుడు వేగం అనేది పెరుగుతుంది. వేగం పెరిగితే మనం ఏం చెప్పొచ్చు? గతి శక్తి అనేది పెరుగుతుంది. Initially its velocity is 0 and finally its velocity is changing. Let it be v. So what we can say? So work done here is changing its kinetic energy. ఇక్కడ జరిగిన పని వస్తువు యొక్క గతి శక్తిలోని మార్పుని తీసుకొస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం బలం అప్లై చేసాము, స్థానభ్రంశం జరిగింది కాబట్టి పని జరిగింది. సో ఈ పని దేన్ని మారుస్తుంది? వేగాన్ని మారుస్తుంది. అంటే వేగం మారితే ఏంటి అర్థం? గతి శక్తి అనేది మారుతుంది. Kinetic energy is equal to half mv square. Here v is velocity of the body. గతిజ శక్తికి సమీకరణం హాఫ్ mv స్క్వేర్. v అంటే ఇక్కడ వేగం, వస్తువు యొక్క వేగం. Let us now learn work energy theorem. పని శక్తి సిద్ధాంతం. This is your very important essay question from this chapter, and the question will be like this. Develop the notions of work and kinetic energy and show that it leads to work energy theorem. So పని శక్తి సిద్ధాంతము మీకు ఇంపార్టెంట్ essay question, 8 marks question from this chapter. We already discussed about work, the definition of work and the types, different types of works, positive work, negative work, zero work, and also the energy, different types of energy. You know the definition of energy, potential energy, kinetic energy. So now let's study what is actually work energy theorem is. పని అంటే తెలుసు మనకి. పని ఎలా జరుగుతుంది? పని జరిగిందని ఎప్పుడు అంటాము? పని రుణాత్మకం అని ఎప్పుడు అంటాము? ధనాత్మకం అని ఎప్పుడు అంటామో తెలుసు. అలాగే శక్తి అంటే ఏంటో కూడా తెలుసు. శక్తి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో కూడా తెలుసు. గతి శక్తి, స్థితి శక్తి. సో ఇప్పుడు మనం పని శక్తి సిద్ధాంతం గురించి నేర్చుకుందాం. The statement for work energy theorem is work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. Remember children here, work done by all the forces. That means here conservative force, non-conservative force, internal force, external force, whatever the force is. So work done by all the forces comes into consideration. So మొత్తం జరిగిన పని అనేది గతి శక్తిలోని మార్పుకు సమానం. దీన్నే మనం పని శక్తి సిద్ధాంతం అన్నాం. ఇక్కడ జరిగిన పని మొత్తం తీసుకోవాలి. అంటే లైక్ నిత్యత్వ బలం వల్ల జరిగిన పని ప్లస్ అనిత్యత్వ బలం వల్ల జరిగిన పని, అన్ని రకాల బలాల వల్ల జరిగిన పనిని తీసుకొని ఆ పని దేనికి సమానం? ఇక్కడ గతి శక్తిలోని మార్పుకి. Let's try to understand work energy theorem completely, what it is going to be. Here, the scenario you're seeing on your screen is, we have a block of mass m. Its initial velocity is u. Mass is m
and it is acted upon by some force F. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తుంది ఏంటంటే మనం ఒక బ్లాక్ తీసుకున్నాము, దాని తొలి వేగము u అనుకుందాం, ద్రవ్యరాశి m. సో ఈ m ద్రవ్యరాశి గల బ్లాక్ మీద F అనే బలాన్ని ప్రయోగిస్తున్నాము. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, S అనే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత దాని వెలాసిటీ తుది వేగము v అవుతుంది. After traveling a displacement of s, the final velocity is v. And the force acting on it is F. Now we should calculate the work done in this scenario by moving a block of mass m from point A to point B. Its initial velocity is u, final velocity is v, and the force applied on the block is F. And the displacement is s. So work done should be calculated here. ఒక బ్లాక్ ని m అనే ద్రవ్యరాశి గల బ్లాక్ ని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి మూవ్ చేయడానికి మనం F అనే ఫోర్స్ ని అప్లై చేసాము. అలాగే తొలి వేగము u, తుది వేగము v. సో ఈ బ్లాక్ మీద పనిచేసే బలము F, స్థానభ్రంశం అనేది s. సో ఇక్కడ జరిగిన పనిని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో పనికి శక్తికి రిలేషన్ ని కనుక్కోవాలి. సో ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ లో మనకి t అనేది తెలియదు కాబట్టి, ఇక్కడ లేదు కాబట్టి మనం ఏ ఈక్వేషన్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, v² - u² is equal to 2as. So this is one of the equations of motion which we can use here in this scene. So according to Newton's second law, we know that F is equal to ma. So from this F is equal to ma, we can write A is equal to F by m. And we'll substitute the value of A in this equation of motion. v² - u² is equal to 2as. So now instead of A, we write A is equal to F by m. So m and 2 will come this side. That becomes m by 2 into v² - u² is equal to F dot s. So we know what is F dot s. F dot s is work done. So m by 2 into v² minus m by 2 into u², that is half mv² minus half mu² is equal to F dot s. So we can write this equation as half mv² minus half mu² is equal to F dot s. And what is this half mv²? Final kinetic energy. And half mu² is initial kinetic energy. So kF minus ki, that is nothing but change in kinetic energy, is equal to F dot s is work done. So change in kinetic energy is equal to work done by all the forces. So kF ante తుది గతి శక్తి, ki ante తొలి గతి శక్తి. సో ఈ రెండిటిలోని మార్పునే మనం పని అంటాం, మొత్తం పని. సో రిమెంబర్ హియర్ వర్క్ డన్ బై ఆల్ ద ఫోర్సెస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ కన్జర్వేటివ్ ఆర్ నాన్ కన్జర్వేటివ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్, ద టోటల్ వర్క్ డన్ బై ఆల్ ఫోర్సెస్ is equal to change in kinetic energy. Is nothing but work energy theorem. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే హాఫ్ mv² అంటే తుది గతిజ శక్తి, v అంటే తుది వేగం కదా, సో తుది గతిజ శక్తి. అలాగే హాఫ్ mu² అంటే తొలి గతిజ శక్తి. సో kF అంటే తుది గతిజ శక్తి, ki అంటే తొలి గతి శక్తి. సో ఈ రెండింటి మధ్య భేదాన్నే మనం జరిగిన పని అన్నాం. దీన్నే పని శక్తి సిద్ధాంతం. సో వాట్ ఈస్ వర్క్ ఎనర్జీ థీరం? వర్క్ డన్ బై ఆల్ ద ఫోర్సెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. పని శక్తి సిద్ధాంతం అంటే జరిగిన పని అనేది గతిశక్తిలోని మార్పుకి సమానం. So we derived work energy theorem. So in the derivation we have taken the force is constant force. సో మనం డిరైవ్ చేసిన వర్క్ ఎనర్జీ థీరం పని శక్తి సిద్ధాంతంలో బలం అనేది స్థిర బలంగా తీసుకున్నాం. సో వాట్ ఇఫ్ ద ఫోర్స్ ఇస్ చేంజింగ్? సో నౌ విల్ డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ఇఫ్ ద ఫోర్స్ ఇస్ వేరియబుల్ ఫోర్స్. సో వీ నో దట్ వాట్ ఈస్ వేరియబుల్ ఫోర్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్. సో బలం అనేది మారుతుంటే వర్క్ ఎనర్జీ థీరం డిరైవ్ చేద్దాం.
We already know that if the force is variable force, then in order to derive the work done, we need to do integration. So work done is equal to integral x1 to x2. So the limits are from x1 to x2. That means our object is moving from position x1 to x2. F dx. Dx is the displacement. So we know that F is equal to ma. So substitute F is equal to ma in the above equation. We know that A is equal to dv by dt. So what is A? Acceleration. Acceleration is nothing but change in velocity, rate of change of velocity. That means dv by dt is equal to A. So now dv by dt ni మనం dx తో multiply చేద్దాం, dx తో divide చేద్దాం. The value doesn't change. So here dx by dt is again we can write as v. dx by dt అంటే ఏంటి? Nothing but velocity. సో వెలాసిటీ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. dx by dt అంటే v రాసుకున్నాము. సో మిగిలింది ఏంటి? dv by dx. సో a is equal to dv by dx into v. సో w is equal to integral x1 to x2 m. a బదులు ఏం రాసుకున్నాం? dv by dx into v. అక్కడ ఆల్రెడీ dx ఉంది. సో dx మనం క్యాన్సిల్ చేసాం. సో ఈక్వేషన్ బికమ్స్ integral x1 to x2 m v dv. w is equal to integral x1 to x2 mv dv. సో ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ ఏమో v లో ఉంది, బట్ లిమిట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ x1 to x2. సో లిమిట్స్ ని మనం v లోకి మార్చాలి. సో రెండు ఒకటే ఉంటే మనం ఫార్ములాని అప్లై చేయొచ్చు. సో at x1 let our velocity be v initial, that is u. Initial velocity we always write as u, and x2 is equal to our final velocity vf, that is equal to v. Final velocity is v. So our limits become x1 as u and x2 as v. So we can write integral x1 to x2 mv dv ని ఎలా రాసుకుంటాం మనం? ఇంటిగ్రల్ u to v mv dv. mv dv. So now we can apply the integral formula. That is m అనేది constant. We can take it out and we can write v square by 2. It limit. So m is constant. Integral v dv ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? v square by 2. Limits are from u to v. So integral x dx is equal to x square by 2. It's a formula. You should remember this formula. So ఇక్కడ మనకి v dv ఉంది కాబట్టి v square by 2 రాసుకున్నాం. Now what we have to do? We should substitute the limits. Upper limit minus lower limit. సో మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా mv square by 2 ఉంది కదా. అప్పర్ లిమిట్ ఏమో v అంటే mv square by 2 minus lower limit mu square by 2. So work done is equal to mv square by 2 minus mu square by 2 వచ్చింది. So half mv square minus half mu square. Is it clear? So this half mv square is known as final kinetic energy and half mu square is initial kinetic energy. This is nothing but change in kinetic energy. So W is equal to change in kinetic energy and this is known as work energy theorem. So జరిగిన పని is equal to తుది గతి శక్తి minus తొలి గతి శక్తి. So W is equal to delta K. The work done by all forces is equal to change in kinetic energy and that is called work energy theorem. So this derivation is for వేరియబుల్ ఫోర్స్. అంతకుముందు చేసిన డెరివేషన్ ఏమో కాన్స్టెంట్ ఫోర్స్ కి అండ్ దిస్ డెరివేషన్ ఈస్ ఫర్ వేరియబుల్ ఫోర్స్. సో వీ కెన్ రైట్ ఇన్ ఎగ్జామ్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్, ఎనీ వన్. సో we studied work energy theorem. So what is work energy theorem? Work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. Okay, that is work energy theorem.
Let us study some more about potential energy now. So in work energy theorem, the energy is kinetic energy. Remember that. And now we are studying more about potential energy. So let us consider two platforms. First platform is at the height h1 and second platform at the height h2. So we'll take an object of mass m. So initially our ball is on ground. So when it is on ground, its potential energy is 0. Let us assume that its potential energy is 0 on ground. So now what I am doing from ground, I am taking this ball and putting this ball on platform H1. So we can say that its potential energy on platform H1 is PE1 is equal to mgh1 as it is at a height h1. సో PE1 is equal to mgh1. సో బాల్ ని మనం నేల మీద నుంచి h1 అనే హైట్ ఉన్న ఒక స్తంభం మీద పెట్టినప్పుడు దాని స్థితి శక్తి ఎంత ఉంటుంది? mgh1. h1 ఎందుకు? h1 అనే హైట్ లో మనం పెట్టాం కాబట్టి అక్కడ స్థితి శక్తి mgh1. Now the potential energy of the ball on platform H2 is PE2 is equal to mgh2. H2 because it is at height h2. So PE1 is equal to mgh1 and PE2 is equal to mgh2. Now can you say which potential energy is greater? So PE1 is more or PE2 is more? So which potential energy will be greater? How can we tell that PE2 is greater than PE1? So one reason obviously you could tell is it's at more height. H2 is more than H1. But why it is more at height H2? So we already studied what is potential energy in previous class. So imagine you are lifting a ball from ground to a platform height H1. So we are doing some work here. This work is stored as potential energy in the ball. That is PE1 is equal to mgh1. సో ఇప్పుడు మనం బాల్ ని గ్రౌండ్ నుంచి h1 అనే హైట్ ఉన్న ప్లాట్ఫామ్ మీద పెడుతున్నాం. సో అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం? వర్క్ చేస్తున్నాం, పని చేస్తున్నాం. సో గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి h1 అనే హైట్ దగ్గరికి బాల్ పెట్టడానికి పని చేస్తున్నాం. ఈ పని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ స్థితి శక్తి రూపంలో నిల్వ ఉంటుందని నేర్చుకున్నాం. అలాగే h2 హైట్ అన్న హైట్ మీద పెట్టాలంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ mgh2 అయింది. సో ఈ రెండింటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎక్కడ ఎక్కువ వర్క్ చేస్తున్నట్టు మనం? సో PE2 ఎందుకు ఎక్కువ? PE2 is equal to mgh2 అనేది PE1 is equal to mgh1 కన్నా ఎక్కువ అని ఎలా చెప్తాము? సో మనం బాల్ గ్రౌండ్ నుంచి h2 అనే హైట్ పెట్టడానికి ఎక్కువ వర్క్ చేసాం కాబట్టి కంపారిటివ్ గా h2 హైట్ లో పెట్టడానికి ఎక్కువ వర్క్ ఉంది కాబట్టి PE2 అనేది ఎక్కువ ఉంది అని చెప్తాం. సో PE2 is greater than PE1 because we are doing more work to put our ball there. So now we are taking the ball from position 1 to position 2, that is PE2 we are writing UF and PE1 we are writing UI, that is final potential energy and initial potential energy. So final potential energy minus initial potential energy is equal to what we can write? Work done in moving a ball from position 1 to position 2. సో UF మైనస్ UI అంటే తుది స్థితి శక్తి మైనస్ తొలి స్థితి శక్తి, దాన్నే మనం ఏమనుకోవచ్చు? జరిగిన పని. సో డిఫరెన్స్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్ ఇన్ మూవింగ్ ఎ బాల్ ఫ్రమ్ పొజిషన్ 1 టు పొజిషన్ 2. But a small change is there. UF minus UI is equal to work done we are writing. That is here work done by conservative forces only. In work energy theorem, we studied that work done by all forces is equal to change in kinetic energy. But here, coming to potential energy, change in potential energy is equal to work done by only conservative force. So here we can write only work done by conservative forces. So delta U is equal to minus WC.
దట్ మీన్స్ వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్. అంటే నిత్యత్వ బలాల వల్ల జరిగిన పని మాత్రమే ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేయాలి. సో స్థితి శక్తిలోని మార్పు ఈజ్ ఈక్వల్ టు నిత్యత్వ బలాల వల్ల జరిగిన పని. సో వాట్ ఈస్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్? డూ యూ రిమెంబర్ ఇట్? సో the work done does not depend on the path in which it is done. It only depends on the initial point and the final point. So that is known as conservative force. ఇక్కడ తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో నిత్యత్వ బలం ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ కన్సర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్? ఎస్, గ్రావిటీ ఈస్ ఎ కన్సర్వేటివ్ ఫోర్స్ హియర్. సో వర్క్ ఎనర్జీ థీరం అంటే పని శక్తి సిద్ధాంతానికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి స్థితి శక్తికి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది. అక్కడ వర్క్ డన్ బై ఆల్ ఫోర్సెస్ తీసుకోవాలి, కన్సిడర్ చేయాలి. అంటే ప్రతి అక్కడ ఉన్న బలాలన్నిటి యొక్క పని మొత్తం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీలో వర్క్ డన్ బై ఓన్లీ ఎ కన్సర్వేటివ్ ఫోర్స్. సో నిత్యత్వ బలం మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి డిఫరెన్స్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీలో. సో ఇక్కడ -W అని ఎందుకు రాసానో గమనించారా మీరు? సో ఇక్కడ మనం తీసుకున్న బలం ఏంటి? నిత్యత్వ బలం. కన్సర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఈస్ గ్రావిటీ. సో గ్రావిటీ ఈస్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్స్ అండ్ అవర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ అప్వర్డ్స్. గ్రావిటీ అనేది కింద డైరెక్షన్ లో ఉంది, అలాగే స్థానభ్రంశము పైకి ఉంది. సో రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి θ 180 degrees కాబట్టి వర్క్ డన్ ఈస్ నెగటివ్. సో వర్క్ డన్ నెగటివ్ కాబట్టి మైనస్ రాశాను. When it comes to potential energy, we consider only work done by a conservative force. సో స్థితి శక్తిలో నిత్యత్వ బలం చేసే పని మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి. కానీ పని శక్తి సిద్ధాంతంలో అన్ని బలాలు, నిత్యత్వ బలం, అనిత్యత్వ బలం, అన్ని బలాలు కన్సిడర్ చేయాలి. ఈ రెండింటి మధ్యన ఉన్న డిఫరెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. So change in potential energy is equal to negative of work done by a conservative force. Here conservative force is gravity. So remember children, there is a small difference between work energy theorem and potential energy. In work energy theorem, it is the work done by all forces is equal to change in kinetic energy. So remember, the all forces includes conservative, non-conservative, internal force, external force, and whatever. So if I ask you what is potential energy, you simply say that, ma'am, it's nothing but the energy possessed by a body by virtue of its position or configuration. And you know that PE is equal to just mgh. But guys, I'm telling you that the potential energy is one of the most important type of energy in general we are going to discuss about. So till now we discussed about what is potential energy, definition of potential energy, and how we derive the equation of the potential energy. Gravitational potential energy. So we studied what is gravitational potential energy, and also we studied spring potential energy. But as we go forward in physics, we discuss more and more about potential energy. So in work, energy and power, we discussed potential energy of a spring, gravitational potential energy, and in next chapter in gravitation also we discuss about potential energy. And then in senior intermediate you will have a chapter on charges, current, electricity and all. So when we discuss there, that is known as electrostatic potential energy. And in magnetism you have magnetic potential energy, and in the chapter elasticity you have elastic potential energy also. So dear students, this is the time you should realize that how important this quantity of potential energy is. Fundamental definition of potential energy remains the same as we discussed in this chapter. That is, it is the energy which is in stored form. But the thing which changes is the system in which we are taking this potential energy. Whether the system is about masses or charges or particles or maybe magnets, whatever the system is, but the definition of potential energy remains the same. That is the stored form of energy. So today we learned what is work energy theorem, what is potential energy and how it is important for us.
So now let me give you assignment. Find the angle between force F is equal to 3i plus 4j minus 5k unit and displacement D is equal to 5i plus 4j plus 3k unit. Also find the projection of F on D. So this is an example problem 6.1 in your textbook. అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నాను, అందరూ తప్పకుండా అసైన్మెంట్ బుక్ లో ఇవన్నీ రాయాలి. సో F is equal to 3i plus 4j minus 5k ప్రమాణాలు, స్థానభ్రంశం ఏమో D is equal to 5i plus 4j plus 3k ప్రమాణాలు. అయితే వాటి మధ్య కోణాన్ని D సదిశ దిశలో F విక్షేపాన్ని కనుక్కోండి. Another problem is, in a ballistic demonstration, a police officer fires a bullet of mass 50 grams with a speed 200 meters per second on soft plywood of thickness 2 centimeters. The bullet emerges with only 10% of its initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? So try this one. ప్రక్షేపణాల ప్రదర్శనలో ఒక పోలీస్ అధికారి 50 గ్రాముల ద్రవ్యరాశి ఉన్న బుల్లెట్ ను 200 మీటర్ పర్ సెకండ్ వడితో 2 సెంటీమీటర్ల మందం ఉన్న ప్లైవుడ్ లోకి పేల్చాడు. తొలి గతి శక్తిలో కేవలం 10% తో మాత్రమే బుల్లెట్ బయటకు వెలువడింది. బయటకు వెలువడిన బుల్లెట్ వడి ఎంత? థ్యాంక్ యూ.